హాయ్. సో ఈ వీడియోలో మనము ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంది, జావాస్క్రిప్ట్లో ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ అని ఎప్పుడు అంటారు ఫంక్షన్స్ని అనేది చూద్దాము. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంది, జస్ట్ ఫంక్షన్ కీవర్డ్ పెట్టి మేబీ ఒక నేమ్తో రాస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ప్యూర్ ఫంక్షన్? సో ప్యూర్ ఫంక్షన్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఎప్పుడు అంటామంటే వెన్ ఇట్ ఫాలోస్ సమ్ రూల్స్. అన్ని ఫంక్షన్స్ని ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. ఒక ఫంక్షన్ వచ్చి ఒక స్పెసిఫిక్ రూల్స్ని ఫాలో అయ్యేటప్పుడు వాటిని ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చి ప్యూర్ ఫంక్షన్ దా. ఓకే, అది ఎట్లా నేను ఇది ప్యూర్ ఫంక్షన్ అంటున్నాను అనేది చెప్తాను చూడండి. సో ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఒక ప్యూర్ ఫంక్షన్ అనేది ఫస్ట్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోవాలి. రూల్ నెంబర్ 1, ఏ ఫంక్షన్ కానీ ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటున్నది అంటే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే, ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ విల్ నాట్ చేంజ్ ద పారామీటర్స్ పాస్ట్ ఆర్ ఐ మీన్ పారామీటర్స్ అంటే చేంజ్ ద ఆర్గ్స్ పాస్ ఇట్ టు ఇట్. Okay, this is first rule. Okay, second, the output అంటే రిటర్న్ వాల్యూ, ఓకేనా, ఆర్ కన్సోల్ మీరు ఏమైనా చేసుకోండి. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఫంక్షన్ విల్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ the past arguments, or maybe mere example will not depends on any external global values. It means basically it will only depends on it will not, the output of the function will not depends on any external or global value. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a ప్లస్ b అని రాసాను అనుకో, ఇది ప్యూర్ ఫంక్షన్. బట్ if my output depends on c, then this is not called a pure function, because the reason is this value can change. See చూడండి, యాడ్ కాల్ చేస్తే 1, 2. so what will be the output now? You will get 3 plus 2, right? 3 plus 2, it means 5. I mean 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 2, right? So 5. Next, what will you get now? You will get 4. See, because this time c value is 1, so it depends on c. You are passing same arguments, okay, to the function, but you are getting different value. First time you are getting 5 and second time you are getting 4. The reason is the c value has been changed, right? So if some function depends on external value to produce its output, then it is called impure function, or it is not pure function. Okay, so that is why I just added this rule. A pure function should not depend on any external value. It means the pure function should depend on only its internal values or arguments, okay, and arguments. It should not depend on any external value. Okay, that is the main thing. It means if it is pure, okay, if it is pure, it is going to give same value no matter whether you are changing c or not. It is always going to give 3 here, right? If it is only depends on its arguments, right?
సో ఇది ఒక రూల్, ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ డిపెండ్ ఆన్ ఫంక్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో. థర్డ్ రూల్ చూడండి, ఐ మీన్ ఇది రూల్ అని చెప్పకూడదు, పైన సెకండ్ రూల్ని ఫాలో అయితే you will get the third output for, I mean, behavior in functions, that this is also property of pure function. So ఇది మరి కూడా ఉండాలి ప్యూర్ ఫంక్షన్. ప్యూర్ ఫంక్షన్స్ will always return a same value for same set of arguments. So pure functions will always return a same values for same set of arguments passed to it. Okay, చూడండి 1 2 మీరు 100 సార్లు పాస్ చేసిన దీనికి you will only get 3. okay, because now this is pure function and your pure function output will always depends on arguments, right? So if you pass the same set of inputs to the function, pure function, it will always give same output, okay, same results. So these are some important 3 rules, and yep, maybe we can say 2 rules, and the third one is the property of pure function. okay, it should give, okay, anyway it should give same results for same set of inputs. And the fourth rule is you should not, I mean, pure function manipulate arguments passed through it. okay, generally this is the rule. Pure function should not manipulate the arguments passed to it. I mean, if you are passing something and you should not change it to some different value or anything, okay, some matter random, okay, you should not do any mutations to the arguments passed to it. This is also maybe a rule of pure functions. okay, you should not change the values passed to it. okay, if you do this, of course this will manipulate, this will not give, I mean, this will obviously it will not follow the rule of, I mean, third rule, right? Pure functions will always return the same values for same set of arguments. I'm passing 1 plus 1 comma 2 1 comma 2 here, it should give 3 if it is pure, but in this case it is changing the value, so you will not get the same value, because every time when you call it will be a random number and you will get the different value every time when you call this function. okay, so you should not do any manipulations on these arguments. okay, and you should not execute any effects, you should not do any eject calls or anything. The output should be basically when you say pure function, it should give the same results for, this is the main rule. okay, it should give the same results, same output for same set of inputs, then it is called pure function. okay, to make this happen we are following all these rules. okay, pure functions should be like this. okay, it should not change the arguments passed to it. So yeah, that's what pure function should not manipulate, that is the first rule, right? Okay, should not change the arguments passed to it. If it changes, maybe the results might affect. okay, so you will lose this property of pure functions. This is the property of pure functions, third point. So you will lose that if you don't follow first point. And the second one is the output of pure functions will not depends on any external value. Yes, it should not depends on any external value, otherwise the same thing might happen. The results, I mean, the third point, you might lose the third point, I mean, third property mentioned here. I mean, it can change. If it is depends on external value, it might not, I mean, it may change, right? The output may change, right? So this is the definition of a pure function. A pure function should always return a same
output for same set of arguments passed to it. To make it happen, we should follow these two rules. That's all.